എൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് ഡ്യൂട്രോൺ ആണ്. ഡ്യൂട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂട്ടീരിയത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് ബൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോൺസ് ആൻഡ് ദെർഫോർ ഗിവ്സ് us an ideal system for studying ന്യൂക്ലിയോൺ ഇൻട്രാക്ഷൻ. നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആറ്റമോളിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമുക്കൊരു ന്യൂക്ലിയോൺ ഇൻട്രാക്ഷൻ്റെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്യൂട്രോൺ ഉപയോഗിക്കാം. ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൽ നമ്മൾ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഡ്യൂട്രോണിലുള്ള എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലുള്ള ട്രാൻസിഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ന്യൂക്ലിയോൺ ഇൻട്രാക്ഷൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യാം. ബട്ട് ഇൻ ആക്ച്വൽ സ്റ്റേറ്റ് ദർ ഇസ് നോ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ഡ്യൂട്രോൺ. Therefore, a vaguely bounded system is considered as the excited states. അടുത്തതായിട്ട് ബൈൻഡിങ് എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂട്രോണിൻ്റെ ബൈൻഡിങ് എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. By using spectroscopy, we can directly determine the mass of the neutron and we can calculate the binding energy of the neutron. അടുത്തത് വേറൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഡബ്ലറ്റ് മെത്തേഡാണ്. മാസ് ഡബ്ലറ്റ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൺസിഡർ മാസ് ഓഫ് C6H12 minus mass of C6D6, which gives the delta value 9.289710 plus or minus 0.000024 into 10 raised to minus 3 U. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ വി നോ 1.00 into 1.007825037 unit. From this, mass of 2H can be calculated as 12 into mass of 1H minus delta by 6, which is equal to 12 into 1.007825037 minus 9.289710 plus or minus 0.000024 into 10 raised to minus 3 by 6. By calculating, we get the answer as 2.014101789 plus or minus 0.00000021 unit. From the second equation, we can calculate mass of deuteron as 2.014101771 plus or minus 0.00000015 U. These are a very good agreement. Using the value of mass of hydrogen, we can calculate the binding energy. Binding energy can be calculated using the equation B is equal to Z into mass of 1H plus N into mass of neutron minus M into mass of atom C square. It can be calculated as 1.007825037 plus 1.008665 minus 2.014101771 plus or minus 0.00000015 into 10.5. We get the answer as 2.22463 plus or minus 0.00004 mega electron volt. We can also calculate the binding energy by bringing a proton and a neutron together to form a deuteron and calculating the energy of the gamma ray photon emitted. We get by calculating the binding energy less the recoil correction, we get the value as 2.224589 plus or minus 0.000002 mega electron volt. Another method is the reverse reaction of this above reaction, which is called a photo dissociation. Gamma plus 2H gives 1H plus neutron. The observed value of this reaction is 2.224 plus or minus 0.002 mega electron volt. We know the average binding energy per nucleon is about 8 mega electron volt. Considering this, the binding energy of the deuteron calculated is very less value. To analyze the properties of deuteron, consider
We can represent the nucleon potential using a three-dimensional square well as shown in the figure, where potential V of R is represented. The value of V of R is minus VO for small r less than capital R and 0 for small r greater than capital R, where small r represents the separation between the proton and neutron in the deuteron, and capital R is the diameter of the deuteron. Let us assume that in the lowest energy state the L value is 0. If we define the radial part of, we have the Schrodinger equation as minus h cross square by 2m into d square r by dr square plus 2 by r dr by r d capital R by dr plus v of r plus l into l plus 1 h cross square by 2m r square into r, which is equal to er. If we define the radial part of the equation as u of r by r, then we can rewrite the equation as minus h cross square by 2m d square u by dr square plus v of r into u of r equal to e into u of r. This is similar to the one-dimensional time-independent Schrodinger equation minus h cross square by 2m d square psi by dx square plus v of x into psi of x, which is equal to e psi of x. And the solution of the above equation can be written as u of r is equal to a sin k1r plus b cos k1r for r less than capital R, where k1 equal to root of 2m into e plus v0 by h cross square, and u of r equal to c e raised to minus k2r plus d e raised to k2r for small r greater than capital R, and value of k2 equal to root of minus 2me by h cross square. E less than 0, we know E less than 0 for bound states. To keep a wave function finite for r tends to infinity, as small r tends to infinity, to keep the wave function psi finite, we must have the value of capital D equal to 0. And when r tends to 0, we should have b equal to 0 for psi to be finite. Applying the continuity condition of u and du by dr at small r equal to capital R, we get the condition k1 cot k1r equal to minus k2. This transcendental equation gives the relation between VO and R. And using electron scattering experiment, the RMS charge radius of deuteron is found to be 2.1 Fermi-meter. By solving above equation, we get the value of VO as 35 MeV. This is a very reasonable amount of potential, nucleon potential. We consider the figure 4.1, the square well potential. The deuteron, we know the binding energy of deuteron is represented very close to the top of the square well. If the nucleon force were a bit weaker, the deuteron bound state would not exist. The deuteron wave function is shown in figure 4.2. The deuteron binding energy is at the top of the square well potential, and if the binding energy is less than the value calculated, then the deuteron would not exist.
The wave function of the deuteron is shown in the figure 4.2. We have found the value of capital R, the diameter of deuteron, as 2.1 Fermi meter, and we can see the wave function the turning point of the wave function is below the point small r equal to capital R. If the turning point is after the value of capital R, which is equal to 2.1 Fermi meter, it would not be possible to connect smoothly to a decaying exponential. There would be no bound state. If the turning point of the wave function is over small r equal to capital R point, then we will not be obtaining negative slope for the decaying exponential, so that deuteron would not be existing in such a case. Next is spin and parity. The total angular momentum of deuteron is I, which is equal to Sn plus Sp plus L, where Sn and Sp are spin the neutron and proton, and L is the angular momentum. By solving the Schrodinger equation, we have assumed the value of L is equal to 0 for the lowest bound state. We have found the measured spin of the deuteron is I is equal to 1. To occur the value of I equal to 1, we have 4 possibilities: Sn and Sp parallel. The parallel spins add up to the value of 1, and anti-parallel spins will add up the value of the spin as 0. There are 4 conditions to obtain I equal to 1: Sn and Sp parallel with L equal to 0, Sn and Sp anti-parallel with L equal to 1, Sn and Sp parallel with L equal to 1, Sn and Sp parallel with L equal to 2. Next is parity. Parity is the behavior of the wave function as R tends to minus R. Studying the reaction involving deuteron, we have found the parity E of the deuteron is even. During the orbital motion, we have discussed the parity as minus 1 raised to L. For even a parity to occur, the value of L should be 0 or 2. And for odd parity, the value of L is 1. Since deuteron have even parity, we can eliminate the spins that include L equal to 1, and only leaving the possibility of the values of L as 0 and 2. That is, in the above case, A and D are the only possibilities. We have the spin and parity of the deuteron found to be consistent with the value of L equal to 0. So that is, Sn and Sp parallel with L equal to 0 can be accepted as the state of the deuteron, because its spin and parity is consistent with these values. But we cannot exclude the possibility of L equal to 2. L equal to 2 എന്നുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. L equal to 0 വാല്യൂവിൽ ഡ്യൂട്രോണിൻ്റെ സ്പിന്നും പാരിറ്റിയും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്ന്. പക്ഷെ നമുക്ക് L equal to 2 എന്നുള്ള വാല്യൂ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. Next is magnetic dipole moment. L equal to 0 എന്നുള്ള അസംഷൻ, നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത അസംഷൻ കറക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ there should not be any orbital contribution to the magnetic moment of deuteron. Then the total magnetic moment is due to the neutron and proton magnetic moments only, mu equal to mu n plus mu p, which is equal to Gsn mu n by h cross Sn plus Gsp mu n by h cross Sp. Gsn equal to minus 3.826084 and Gsp equal to 5.585691.
calculating, substituting these values and the spins Sn and Sp as half h cross, we get mu equal to half mu n gsn plus gsp, which is equal to 0.879804 mu n. The observed value of magnetic dipole moment is 0.8574376 plus or minus 0.0000004 mu n. This is not exact. The calculated value is not exact with the observed value. The small discrepancy can be due to a number of factors. It can be due to meson exchange between the neutrons and protons. In the present discussion, we can assume this discrepancy is due to the mixture of the d state in the Deutron wave function. We have already said in the previous discussion that there can be L equal to 2 states in the Deutron wave state. This can be represented as psi equal to as psi, L equal to 0, L equal to 0 plus ad psi L equal to 2. Magnetic moment mu equal to as square mu L equal to 0 plus ad square mu L equal to 2. Here the first term as square mu is the value of first term. In the first term, mu of L equal to 0 is the value calculated above, that is 0.879804 mu n, and mu of L equal to 2 can be calculated as 1 by 4 into 3 minus gsp minus gsn mu n. This is the value of the d state. The observed value is consistent. The observed value of magnetic moment, that is mu 0.8574376 plus or minus 0.0000004 mu n. This is consistent with the values of as square equal to 0.96 and ad square equal to 0.04. From this we can conclude that Deutron is 96% L equal to 0 and only 4% L equal to 2. The assumption of the pure L equal to 0 state we made in calculating the square well depth is pretty good but not quite exact. Next is electric quadrupole moment. The bare neutron and proton have electric quadrupole moment. So any measured non-zero value of the quadrupole moment must be due to orbital motion. Deutron measured electric quadrupole moment ഉണ്ടെങ്കിൽ orbital motion കൊണ്ട് മാത്രം ആയിരിക്കും. And pure L equal to 0 wave function would have vanishing quadrupole moment. Pure L equal to 0 wave function ആണെങ്കിൽ quadrupole moment 0 ആയിരിക്കും. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു Deutron 96% L equal to 0 ആണ്, only 4% L equal to 2. The observed quadrupole moment of Deutron is 0.00288 plus or minus 0.00002 B. This is very small with compared to many other nuclei, but not exactly 0. If we use the mixed wave function of psi equal to as psi L equal to 0 plus ad psi L equal to 2 to calculate the wave function using the equation, to calculate the quadrupole moment using the equation eq equal to E integral psi star 3z square minus r square psi dv, we get two terms, one proportional to ad square and another proportional to asad as below. Q equal to root 2 by 10 asad, expectation of r square sd minus 1 by 20 ad square expectation of r square dd, where expectation of r square sd equal to integral r square rs of r rd of r square dr is the integral of r square over the radial wave function. We know the d state wave function is
not directly measurable, but it is required for the calculation of Q. Using realistic phenomenological potential discussed later in this session. We have calculated that the psi wave function of Deutron is 4%, contains 4% mixture of the D state. But this cannot be always, we have concluded this by calculating the values of mu and q. But this cannot be expected as the correct value because we used free nucleon magnetic moments in nuclei. For this നമ്മൾ ഫ്രീ ന്യൂക്ലിയോൺ ഡ്യൂട്രോണിലുള്ള ന്യൂക്ലിയോൺസ് ഫ്രീ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത്. ബട്ട് ആക്ച്വലി എ ന്യൂട്രോൺ ഇൻ ദ nucleon in the deuteron lies somewhere between a free nucleon and a strongly bound nucleon in a nucleus. നമ്മൾ നേരത്തെ കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തിയത് ഡ്യൂട്രോണിലുള്ള ന്യൂക്ലിയോൺസ് ഫ്രീ ന്യൂക്ലിയോൺസ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടാണ് കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഡി സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ മിക്സ്ചർ 4% ഉണ്ട് എന്ന് കാൽക്കുലേഷനിൽ മനസ്സിലായത്. പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഒരു ഡ്യൂട്രോണിലുള്ള ന്യൂക്ലിയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സംവെയർ ബിറ്റ്വീൻ എ ഫ്രീ ന്യൂക്ലിയോൺ ആൻഡ് എ സ്ട്രോങ്ലി ബൗണ്ട് ന്യൂക്ലിയോൺ. Spin orbit interactions, relativistic effects, and meson exchange may have greater effects on mu than d-state admixture. For the quadrupole moment, poor knowledge of the d-state wave function makes the deduced d-state admixture uncertain. It will be probably more valid to regard calculation of Q using non-d-state mixture as a test of the d-state wave function. Other experiments, particularly scattering experiment using deuterons as target, also gives quadrupole moment. In the calculation of quadrupole moment, we have very poor knowledge about the d-state wave function of the deuteron. അതുകൊണ്ട് തന്നെ d-state admixture നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. It will probably be more valid to regard calculation of Q using non-d-state mixture as a test of the d-state wave function. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒരു d-state wave function ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റായിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആക്ച്വലായിട്ട് 4% ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Other experiments, particularly scattering experiment using deuterons as target, also gives d-state admixture in the range of 4%. Thus, our conclusion from the magnetic dipole and electric quadrupole moment may be valid after all. But considering the other experiment, that is scattering experiments using deuteron as target, also gives d-state admixture as 4%. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റും ഇലക്ട്രിക് ക്വാഡ്രപ്പോൾ മൊമെൻറ്റും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയ 4% വാല്യൂ after all it is valid, it can be considered as correct. It is important that we have an accurate knowledge of the d-state wave function because the mixture of L values in the deuteron is the best evidence we have for the non-central character of the nuclear force. d-state wave function deuteronile d-state wave function എത്രയുണ്ട് എന്നുള്ള ആക്യുറേറ്റ് നോളജ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ മാത്രമേ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിൻ്റെ ടെൻസർ ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ.